Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvisesha Sunyavari Paschachadeshikharane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Everybody together, a little more loudly from your heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, time, a little more loudly with your heart, very loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. A little more loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Very loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Everybody together, a little more loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Чуть-чуть громче. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
please, a little more loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Radhe Shyam. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Very loudly. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Everybody together, a little more loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna,
together very loudly from your heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Chuchu Dromcha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Everybody, a little more loudly, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Sredane, everybody, Gromcha. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Everybody, a little more loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama one more time, Eshodas, Gromcha. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. With your heart, very loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very loudly.
Hare Krishna, everyone. Hare Krishna visiems. How are you all doing? Kaip jums visiems sekasi? You okay? Gerai? The baby's in ecstasy. Vaikas ekstazijai. So are you doing okay? Gerai jums? Are they fasting today? Huh? No, I said, are the devotees fasting today? Ar šiandieną bhakti badauja? Because they're not making any noise. Nes jie nekelia jokio So triukšmo. are you okay? Ar jiems gerai? Okay, good. We don't have a lot of time Mes neturim daug laiko, because His Grace HH BB Prabhu is going to be singing kirtan at 1 o'clock. nes 1 valandą HH Prabhu pradės kirtaną. And this morning I was relishing the discussion that was conducted by His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj. Šiandien iš ryto aš labai mėgavausi diskusiją, kurią vedė jo malonybė Bhakti Chaitanya Swami Maharadža. When he was speaking on 6th canto and the life of
Ajamil. kai jisai kalbėjo iš 6 Bhagavatam giesmės apie Adžamilos gyvenimą. And he explained how Ajamil Prabhu had been born in a very good family. Jisai pasakojo, kaip Adžamila Prabhu jisai gimė brahmanų šeimoje, dorybingoje šeimoje. But then his life became disrupted. Tačiau jo gyvenimas po to nukrypo. And he became the most sinful of all sinful men. Ir jisai tapo pačiu nuodėmingiausiu iš visų nuodėmingųjų. And then at the end of his life, Ir tada gyvenimo pabaigoje he chanted the name of the Lord jisai kartojo viešpaties vardą. offenselessly. Just listen to what I'm saying before you translate, okay? He chanted the name of the Lord offenselessly. Jisai kartojo šventą vardą be įžeidimo. And because of his offenseless chanting, he was given another chance. Ir kadangi jisai kartojo be įžeidimo, jam buvo suteiktas antras šansas. Despite of having been a drunken man and a sex-searching man and a crime man, still he chanted offenselessly. Nesvarbu, kad jisai buvo girtuoklis, kad jisai buvo prisirišęs prie lytinio gyvenimo, kad jisai darė nusikaltimus, vis dėlto jisai kartojo be įžeidimo. And he was presented to, then the Vishnudutas came and saved him, and then he was presented to the Lord, and the Lord gave him another chance. Taigi Višnudutai atėjo jį išgelbėjo ir tada jį pristatė viešpačiui ir viešpats suteikė jam antrą galimybę. So we know that there are different divisions in the matter of chanting the Hare Krishna mantra. Mes žinome, kad kartojant Hare Krishna mantrą yra įvairūs suskirstimai. And the first division of chanting is the offensive stage, when we chant in ignorance and we make all mistakes. Yra pirmoji pakopa, kai mes kartojame su įžeidimais, mes neišmanome, ką darome ir darome įvairias klaidas. But even if one is chanting with offenses, if he will continue to chant the name, then that name will purify him. Tačiau net jeigu jisai kartoja su įžeidimais, jeigu jisai tęsia toliau kartoti, šitas kartojimas vis tiek jį apvalys. And gradually, by the grace of the name, his knowledge will increase. Ir tada palaipsniui švento vardo gale jo žinios padidės. And natural purification of the heart will take place. Ir tada taip pat apsivalys širdis natūraliai. And then he will come to the point of offenseless chanting of the name. Ir tada jisai pasieks kartojimo be įžeidimo pakopą. And according to what we have all studied, that is called the namabhas position of chanting the holy name. Pagal tai, ką mes studijavome, tai yra vadinama namabhasa, švento vardo kartojimo pakopa. And as we read this morning, Ajamil, he chanted that way. Ir kaip mes skaitėme šį rytą, Adžamila kartojo būtent taip. And consequently, because of that chanting, he was given liberation from all those bad things that he had done. Ir būtent dėl to, kad jisai kartojo tokiu būdu, jisai buvo išvaduotas iš visų įžeidimų, kuriuos jisai padarė anksčiau. But the goal is not just to be liberated. Tačiau tikslas nėra vien tik tai išsivaduoti. The goal actually is to develop ecstatic love for the lotus feet of Shri Krishna. Tikslas yra išsiugdyti ekstatišką meilę lotosiniams Šri Krišnos pėdoms. So that's the next position of chanting, Ir tai yra kita pakopa kartojant šventą vardą, which is called chanting in pure love of God. kuris vadinamas kartoti su tyra meilė Dievui. So if from that position of namabhas, if one will keep positive Vaishnava association, and if one will continue to chant the holy name with great attention and consciously trying to avoid making the mistakes, then he can be elevated to the platform of love. Taigi, jeigu žmogus
Namabhasos pakopą jisai toliau bendrauja su atsidavusiais ir toliau dėmesingai stengiasi kartoti šventą vardą sąmoningai, tai po truputį jisai gali pasiekti kartojimą su meilė pakopą, meilės Dievui pakopą. So after the class, when Srila Bhakti Chaitanya Swami and I were sitting, we were having some prasadam, he said, "What is your seminar on?" Ir po paskaitos, kai mes sėdėjome kartu su Bhakti Chaitanya Maharadžu ir valgėme prasadą, jisai paklausė manęs, apie ką bus tavo seminaras. And I said, "Well, I don't know." Ir aš pasakiau, aš nežinau. I said, "But since you were speaking about Ajamil this morning, it reminded me of the discussion that was conducted between Lord Chaitanya and Haridas Thakur." Ir kadangi šiandieną rytą kalbėjote apie Adžamilos istoriją, šitą diskusiją man priminė kitą pokalbį tarp viešpaties Čaitanijos ir Haridasos Thakuro. Now, we don't have a lot of time Mes to tikrai discuss neturime that, daug laiko aptarti tai, but I'll try to just present it in like a very, very short form so we can stick to the schedule. bet aš pasistengsiu tai papasakoti labai trumpai, kad mes galėtumėm įsitekti į tvarkaraštį. In the Chaitanya Charitamrita, in the Antya Lila, I believe it's chapter 3, there's discussion of the glories of Haridas Thakur. Chaitanya Charitamrita Antya Lilai, man rodos, 3 skyriuje yra diskusija apie Haridasos Thakuro šlovę. And you know, Srila Haridas, he is the namacharya, or the teacher of the glories of the holy name. Kaip jūs žinote, Haridas Thakura yra namacharya arba švento vardo šlovės mokytojas. And his entire life is just the most profound lesson for us. Ir visas jo gyvenimas yra pati giliausia pamoka mums. That if we remain fixed in the careful chanting of the holy name, every obstacle can be overcome. Jeigu mes tiesiog kartosime, įsitvirtinę kartosime šventą vardą, bet kokia kliūtis bus pašalinta. And even his life seems like quite an enigma that he became the acharya of the holy name. Ir net visas jo gyvenimas mums atrodo kaip enigma, kaip paslaptis, kaip jisai tapo acharya. Because I've seen references with Srila Prabhupada that when Haridas was born, his name was Ibrahim. Aš skaičiau Prabhupada, jisai užsimena apie tai, kad kai Haridas Thakura gimė, jo vardas buvo Ibrahim. Meaning Haridas was born in the Muslim faith. Haridas gimė musulmonų tikėjimo šeimoje. But he was attracted to the principles of pure Vaishnavism from the time he was young. Tačiau nuo pat savo mažumės, nuo jaunystės jisai jautė potraukį vaišnavizmo tyriems principams. And because Sri Chaitanya Mahaprabhu, he liked to break molds and break stereotypes, then he made Srila Haridas the acharya of the name. Ir kadangi Chaitanya Mahaprabhu jisai mėgo laužyti taisyklės ir mėgo laužyti stereotipus, jisai padarė Haridasą Thakurą namacharya. So one day, Srila Haridas and Sri Chaitanya Mahaprabhu were sitting together. Taigi vieną dieną Sri Chaitanya Mahaprabhu ir Haridas Thakura sėdėjo kartu. And Lord Chaitanya Mahaprabhu asked a question to Haridas Thakur. Ir viešpats Chaitanya Mahaprabhu uždavė klausimą Haridasai Thakurai. And essentially this was his question. Iš esmės tai buvo toks klausimas. He said, Haridas, I have a great doubt. Jis pasakė, Haridasai, aš turiu didelę abejonę. He said, the world is full of yavanas. Pasaulis pilnas javanų. How will all of those yavanas be delivered? Kaip galės išsivaduoti visi tie javanai? He said, Haridas, this is giving me terrible distress in my heart. Ir jisai pasakė, Haridasai, tai sukelia didžiulę kančią mano širdį. You see, so here Lord Chaitanya is sort of showing his all-loving and all-compassionate nature. Matote, čia Chaitanya Mahaprabhu jisai rodo savo visą mylinčią ir visą apimančią prigimtį.
which is the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tokia yra Šri Čaitanijos Mahaprabhu nuotaika. Lord Chaitanya is just the abode of compassion for all the people who are fallen down in Kali Yuga. Viešpats Čaitanijas yra kupinas malonės visoms puolusiams sieloms gyvenančiams Kali Jugoje. And he specifically was speaking about Yavanas. Ir specifiškai jisai kalbėjo apie Javanas. Because we know that, it says that there are Brahmins, there's Kshatriyas, there's Vaishyas, there's Sudras, and all of those people are supposed to be within some social order. Kadangi mes žinome, kalbama apie brahmanus, apie kšatrijus, apie vaiščius, apie šudras, visi jie patenka į tam tikrą socialinę santvarką. And they're all supposed to follow some controlling principles in their lives so they can be considered human beings. Ir visi jie turi sekti tam tikrais principais savo gyvenime, kad būtų laikomi žmogiškomis esybėmis. But then below them you start getting into Yavanas and different classes of people who follow no principles in life. Tačiau žemiau jų yra dar kitos kategorijos žmonių, kaip Javanai ir visi kiti, kurie nesilaiko jokių principų gyvenime. And specifically the word Yavana, it refers to people who destroy Brahminical culture and people who are killers of cows. Ir specifiškai žodis Javanai, jisai reiškia tie, kurie naikina brahminišką kultūrą ir tie, kurie žudo karves. And goodness, I think today we see throughout the entire world, the whole society is, surrounded by people who are either killing cows or contributing to the slaughter of cows. Ir šiais laikais mes matome, kad visas pasaulis yra kažkaip tai arba patys žudo karves, arba įsitraukia į tą karvę žudimą. And so many people averse to Brahminical culture, meaning that, God is the absolute center of our lives and everything that we should do should be based on giving pleasure and satisfaction to God. Ir tiek daug žmonių protestuoja šitam brahmaniškam principui, tai yra, kad Dievas yra mūsų gyvenimo centre ir mes turime stengtis visą malonumą suteikti būtent jam. So when Lord Chaitanya asked that question, he was in distress. Ir kai Viešpats Čaitanija uždavė šį klausimą, jisai patyrė kančią. And his devotee Haridas looked at him. Ir jo bhaktas Haridasas pažvelgė į jį. And Haridas, to comfort the Lord, he smiled and he said, Lord, do not worry, it will be done. Ir Haridasa pažvelgė Viešpatį, nusišypsojo, ramindamas jį ir pasakė, Viešpatie, nepergyvenk. And Srila Prabhupada essentially says in his purport that this is the position of a devotee of the Lord. Ir Prabhupada savo komentare sako, tokia yra bhakto, Viešpaties bhakto padėtis. When he sees that the Lord is in distress due to his feelings of compassion for those who are fallen, then the devotee says, Lord, you don't worry. We're going to take care of it. Ir tokia yra bhakto padėtis, kai jisai mato, kaip Viešpats kenčia dėl savo gailesčio, dėl savo užuojautos puolusiams sielams. Bhaktas negalėdamas pakęsti to, jisai sako, Viešpatie, viskas bus gerai, nusiramyk, mes viską pasirūpinsim viskuo. Haridas said, Lord, don't worry, we're going to get the job done. Ir Haridasa pasakė, Viešpatie, nesirūpink, mes viską sutvarkysim. Srila Prabhupada said that's real service on behalf of a devotee. Ir Prabhupada sako, tai tikroji tarnystė iš bhakto pusės. But Srila Haridas, he develops a particular direction in his discussion with Lord Chaitanya. Bet Srila Haridasa Thakura, jisai kreipia tą diskusiją su Viešpačiu Chaitanya tam tikrą linkme. And he says this. Jisai sako taip. He says, Lord, simply by the namabhas chanting of the name of God, everybody in the world will attain liberation. Jisai sako, kad Viešpatie, tiesiog kartodami namabhasą šventą vardo šešėlį, visas pasaulis galės išsivaduoti. Meaning this is the power of Krishna's name, even when it's not chanted with pure love. Tokia yra švento vardo galia, net jeigu jis yra kartojamas nesu tyra meilė. That name can give everyone liberation. Šis vardas gali kiekvienam suteikti išsivadavimą. And then Srila Haridas, he gave Lord Chaitanya that classic example that
we all basically know. Ir tada Haridas Thakura pateikė Viešpačiui Čaitanijai šitą klasikinį pavyzdį, kurį mes visi žinome. It's an example from the Puranas. Tai yra pavyzdys iš Puranų. And the Puranas explain that there was a man and he was killed by a boar. Ir Puranuose pasakoma istorija apie žmogų, kurį nužudė šernas. And when he was being killed by the boar, he was screaming, haram, 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 meaning, oh, this is an abominable thing, this is abominable. Ir kai jisai buvo taip padurtas šerno, jisai mirdamas jisai šaukė, haram, 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 reiškia, o vargė, kaip siaubinga, kaip siaubinga. And I think in Islam, they use that term also. Ir aš manau, kad Islame jie taip pat naudoja šį terminą. That something is haram, something is not allowed. Jeigu kažkas yra haram, tai reiškia neleidžiama. You see. So the man was screaming, haram, harama, harama, harama. This is abominable, this is abominable. Ir tas žmogus jisai šaukia, harama, 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 tai siaubinga, tai neleistina. But from another perspective, he was saying, ha, which means, oh my dear, oh my worshipable. Iš kitos pusės jisai šaukė ha, reiškia, o mano brangusis, o mano garbinamasis. And he was saying Rama. Ir jisai sakė Rama. He's saying, oh my dear Rama. Jisai sakė, o mano brangus Rama. Oh my worshipable Rama. O mano garbinamasis Rama. And because he was chanting in that way, even though he was an abominable person and he was being killed by a boar, still he attained liberation. Ir nors jisai buvo labai smerktina asmenybė ir jį nužudė pats šernas, bet vis dėlto jisai pasiekė aukščiausią padėtį. In the same way that Ajamil, he was such a down person. Lygiai taip pat kaip Adžamila, jisai taip pat buvo tokia puolusi asmenybė. But offenselessly he said, Narayan, Narayan, Narayan. Bet be jokių žaidimų. Jisai pasakė Narayana, Narayana, Narayana ir jį išgelbėjo. So Haridas, he began describing the potency of this type of chanting. Ir Haridas Thakura pradėjo prašyti tokio švento vardo kartojimo galią. And he was saying, a person may chant the name inattentively. Jisai sakė, kad žmogus gali kartoti šventą vardą nedėmesingai. But as long as he doesn't chant offensively, the name will work. Bet jeigu jisai kartoja be įžeidimo, tai vardas veiks. And Srila Prabhupada, he was quoting Sanatana Goswami in his purports. Ir Srila Prabhupada savo komentare cituoja Sanatana Goswami. And Srila Sanatana Goswami was even describing like two separate Sanskrit words. Sanatana Goswami jisai aptarinėja du atskirus sanskrito žodžius. One Sanskrit word is beginning with the syllable ha. Vienas sanskrito žodis prasideda skėminiu ha. And the next word was beginning with the syllable ri, R-I. Kitas skėmo prasideda ri arba ra. Two separate words. Tai yra du atskiri žodžiai. But he said the name is so powerful that even if they chant the name in that way, also they will attain liberation. Bet jisai sako, kad net jeigu žmogus kartos hari, bet atskirai ha ir ri, vis tiek jisai pasieks išsivadavimą. So Srila Haridasi explained the phenomena in this way, and I'm going to stop in about 3 more minutes. Ir Haridasa Thakura paaiškino viską tokiu būdu ir mes pabaigsim už 3 minučių. The name of God and the name of God and God himself, they are the same. Tai yra šventas viešpaties vardas ir pats viešpats, jie yra viena ir tas pats. And when one will chant offenselessly, ir kai žmogus kartoja be įžeidimo, it is just like the first rays of the sun which appear at dawn. Ir kai žmogus kartoja taip be įžeidimo, tai yra tarsi pirmieji saulės spinduliai, kurie pasirodo saulėtekio metu. Now in the darkness of the night, we can't see things. Nakties tamsoje mes negalime matyti dalykų. In the darkness of the night, we sometimes feel a little fearful. Ir nakties tamsoje mes kartais truputį jaučiame baimę. We know that in the darkness of the night, the bhutas and the pretas and the pisachis and all of these people, they're like floating around looking for people. Ir mes žinome, kad nakties tamsoje visokios būtos, pritos ir pišačios, jie skraido aplinkui ore ir ieško žmonių. But when the first ray of the sun comes,
then we can start to see everything which is around us and our fear goes away. Bet kai tik tai pasirodo pirmieji saulės spindulėliai, iš karto išsisklaido tamsa ir mūsų baimė dingsta, mes pradedame matyti viską aplinkui. And then progressively, as the sun rises, then, we become fully enlightened. Ir kai tik tai saulė teka, progresyviai mes visiškai nušvintame. And then when the sun is fully manifest, then he says, this is like the position of Krishna Prema Bhakti that's become manifest within our hearts. Ir kai saulė visiškai pakyla, tai yra ta pati padėtis, kaip Krishna Prema Bhakti, jinai gimsta bhakto širdyje. So this should be our direction. Ir tokia turėtų būti mūsų kryptis. When we have the opportunity to hear about Krishna, Kai mes turime galimybę klausytis apie Krishną, when we have the opportunity to chant Krishna, kai mes turime galimybę kartoti Krishnos vardą, when we're chanting our japa, kai kartojame savo džapą, when we're chanting kirtan, kai kartojame kirtaną, we should just keep our minds so exclusively fixed mes turėtumėm savo protą laikyti taip tvirtai nukreiptą, with the prayer that our consciousness and our hearts will become purified. And, this Krishna Prema will arise so that we can serve Krishna with love. mes turime kartoti su tokia malda, kad mūsų sąmonė, mūsų širdis apsivalytų ir kad mes galėtumėm tarnauti Krishnai su tyra meile. And I will just tell one very, very short thing, then I'll stop. Ir aš pasakysiu dar vieną labai trumpą dalyką ir tada baigsiu. Back in 1978, we invited one of Srila Prabhupada's godbrothers, Srila Akinchana Krishnadas Babaji, to come to Krishna Balaram Mandir to sing kirtan. Vieną kartą 78 metais mes pakvietėm vieną brangų Šrilos Prabhupados Dievo brolį Akinčiną Krishnadas Maharadžą, kad jisai Krishna Balaram šventykloje padainuotų kirtaną. He was a pure devotee. Jisai buvo tyras bhakta. And he could chant Hare Krishna 24 hours a day. Jisai galėjo kartoti Hare Krishna mantrą 24 valandas per dieną. And Krishna was so kind to me that he let me be with him sometimes. Ir Krishna buvo toks maloningas man, kad leisdavo būti kažkiek tai su juo. So he came to Krishna Balaram Mandir. Taigi jis atėjo į Krishna Balaram mandirą. And he brought some of his, old brahmachari. And he was about 80 years old. Jam pačiam buvo gal 80 metų. And he was full of life and shakti like an 18-year-old boy. Ir jisai buvo kupinas šakti, kupinas jėgų kaip 18-metis. And he brought a few of his brahmachari associates. Jis atsivedė su savim keletą savo brahmacharių palydovų, Who were also pure devotees. kurie taip pat buvo tyri bhaktai. And they led kirtan for about 3 hours Ir jie vedė kirtaną gal 3 valandas in a room in the Gurukula. Gurukulos patalpose. And Babaji Maharaj is playing mridanga, Babaji Maharadža grojo mridangą, and his associates are playing kartels, o jo palydovai grojo karatalais. and we were all going crazy. Ir mes visi ėjom iš proto. And so then after he took prasad, Ir po to, kai jisai paragavo prasado and then he went. ir išėjo, So the next day I went to visit him. kitą dieną aš nuvykau aplankyti jo. He lived on the other side of Vrindavan. Jisai gyveno kitoje Vrindavano And I pusėje. went to the market to buy him a chadar as a gift. Ir aš nuvykau į turgų nupirkti jam čadarą kaip And dovaną. I bought the most expensive, extraordinary, beautiful chadar that I could get Aš nupirkau patį brangiausią, patį gražiausią čadarą, kurį galėjau rasti turguje. for 13 rupees. Už 13 rupijų. And when I went to him, I went in his room. It wasn't very elegant at all. Kai aš nuėjau į jo kambarį, jisai tikrai netrodė labai elegantiškai. And I offered him my obeisances. Aš nusilenkiau jam. And I said, Babaji Maharaj, I brought you a gift. Aš pasakiau, Babaji Maharadža, aš atnešiau jums dovaną. And he looked at it Jisai pažiūrėjo į dovaną. for a long time. Ilgą laiką žiūrėjo. And then he looked at me Pažiūrėjo į mane and he said, ir pasakė, it is so opulent. čia toks turtingas, prabangus. He said, and it wasn't opulent. Iš tikrųjų, nebuvo labai prabangus. And he said, if I accept this and wear it, people will laugh at me. Jisai pasakė, jeigu aš priimsiu šitą dovaną ir aš ją nešiosiu, tai žmonės iš manęs juoksis. He said, rather you keep it Jisai pasakė, geriau tu pasilaikyk savo. on your shelf in your room at the mandir. Gali laikyti ant lentynos savo kambarį And mandyrę. some night when I'm wandering in Vrindavan chanting Hare Krishna, Ir
kažkuria tai naktį, kai aš vaikščiosiu po Vrindavaną kartodamas Hare I Krishna, will come to your room aš ateisiu į tavo kambarį and I will wrap up in this chadar ir aš apsiviniosiu šitą and I čadarą. will sit in your room and chant Hare Krishna all Ir aš night long. sėdėsiu tavo kambarį ir kartuosiu visą naktį Hare Krishna. I said, okay. Ir aš pasakiau, gerai. So then he said, so you have any question? Tada jisai paklausė, gal turi klausimų? I said, yes, I have a question. Aš pasakiau, taip, aš turiu klausimą. He said, go ahead. Na, tęsk. So I said, how is it everybody in Kali Yuga is going to get delivered? Aš jo paklausiau, kaip gali būti, kad Kali Yuga visi išsivaduos. And when I said that, such a big smile came on his face. Ir kai aš jo paklausiau, tokia didelė šypsena atsirado ant jo And he veido. said, oh, such a good Jisai question. pasakė, o toks geras klausimas. He said, so good question. Lord Chaitanya asked the same question to Haridas Thakur. Toks geras klausimas. Viešpačiai Tanya paklausė tą patį klausimą Haridasų Takuros. And then you know what he did? Ir žinot, ką jisai padarė? He began singing in the Bengali language the entire section from Chaitanya Charitamrita. Jisai pradėjo dainuoti bengali kalba visą šitą skyrių iš Chaitanya Charitamritos. He had the entire thing just memorized. Visą šitą dalyką jis atsiminė And he mintinai. sang the whole section. Ir So jisai- beautifully he sang. Padainavo, taip gražiai padainavo visą šitą skyrių. And he said, that is the answer. Ir jisai pasakė, štai atsakymas. He said, just by hearing these names Tiesiog klausantį šitų and vardų not being offensive, ir nedarant įžeidimo, they'll all become liberated. visi jie išsivaduos. He said, just like when Lord Chaitanya was walking through the Jarikanda forest, Lygiai taip pat kaip viešpačiai Tanya, kai jisai keliavo per Džerikantos mišką, he was singing the names. jisai dainavo šventus vardus. And the trees of the Jarikanda forest, they were singing kirtan in response. Ir Džerikantos miško medžiai, jie atsakydami taip pat dainavo kirtaną. And Haridas said, I heard that from Balabhadra Bhattacharya. He was your servant. Ir Haridas Thakura pasakė, aš girdėjau tai iš Balabhadra Bhattacharjos, jisai buvo tavo tarnas tuo metu. And then Babaji Maharaj said, but if they sing in love, Ir Babaji Maharadža pasakė, bet jeigu jie dainuos su meile, then they'll go to Krishna's lotus feet. o tada jie pasieks Krišnos lotasinės pėdas. And then to conclude, Ir tada baigdamas, he just had like a little table jisai turėjo tokį mažytį staliuką and a little grass mat. ir žolės kilimėlį. And just at that moment when he said that, a little cricket came out from under his grass mat. Ir kai tik tai jisai tai pasakė, kažkoks tai svirplys jis išlindo iš po jo kilimėlio. And when he saw the cricket, his eyes got real Ir big. kai jisai pamatė šitą žiogą ar svirplį, jo akis pasidarė didelis. And a big smile came on his face. Ir pasirodė ant veido didelė šypsena. And he had his hand in his bead bag the whole time. Visą laiką jis laikydavo savo ranką įkištą į čiapas maišelį. So the little cricket came out. Ir kai pasirodė tas žiogas He maišelis, went, Ayojapati, o jisai sako, ajodė pati. watch this, Kas čia? watch this. Pažiūrėk šitai. So he leaned over Jisai pasilenkė. and he put his finger right on the backside of the cricket. Jisai uždėjo savo pirštą ant šitą žiogą nugaros. And he went, Hare Krishna. And after a big smile came on his face, he said, now he's liberated. Ir tada didelė šypsena pasirodė ant jo veido ir jisai pasakė, dabar jis jau išvaduotas. So let us chant with intention for developing Krishna prema, Taigi mes taip pat kartokime su tokia intencija, kad išsiugdyti Krišną premą. and let us take these holy names everywhere and chant for the benefit of everyone in human society. Ir mes galime paimti šitos šventus vardus visur ir kartoti juos visos visuomenės labui. Thank you, Hare Krishna. Ačiū labai, Hare Krishna. Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Srila Prabhupada ki, Anantagiri Vaishnavrinda ki, Gaur Premanandi. Bhakti Bringa Govinda Maharadža ki jai. He was speaking about Jamila at that event of his class. He said, and then Jamila chanted Ran, Ran, and Prabhupada felt in trance. Yeah. No, I didn't. And I heard